ঠিক আছে। আমরা তাহলে শুরু করি। আ এটা হচ্ছে গিয়ে একটা ভিডিও কনভারসেশন। এটা একটা আপনাদের কেস স্টাডি। আপনাদের Google Classroom এগুলো অলরেডি আপলোড করা আছে। এটা হচ্ছে আপনারা দেখে পড়বেন। যেহেতু আপনারা নিজেদের থেকে প্র্যাকটিস করেন না। তো আপনারা আজকে দেখে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করেন। আ let's start with uh, Kim Shahidul Arafat and Umme Tahura. উম্মে তাহুরা আপনি ক্লায়েন্ট অ্যান্ড কেম শহীদুল আরাফাত আপনি হচ্ছে ফ্রিল্যান্সার। ওকে। ঠিক আছে ম্যাম। ওকে, ইউ গাইস মে স্টার্ট। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম, আমি শুরু করব। জি। Good morning. I found your profile on the freelancer platform and am interested in discussing a potential a potential front end development project for our new e-commerce website. Could you tell me more about your experience and how you typically work? Good morning. Thank you for reaching out. My name is Alex Johnson, and I am a front-end developer with over 8 years of experience specializing in creating responsive, high-performance websites using frameworks such as React and Vue.js. I have worked with clients across Europe and North America, delivering projects and prioritize user experience and clean code. I usually follow an agile approach, providing regular updates and incorporating client feedbacks throughout the development process. Excellent. We are aiming for a sleek, user-friendly website with features like product filtering, user authentication, and a smooth checkout process. What would be your initial throughout on approaching this project? ইনিশিয়াল থটস। That না, sounds এইটা like a থটস হলে ওই যে থ্রো আউট ওইটা, মানে আমি ভুলাই ফেলি মূলত। ও, ওকে, গো অন। okay. So that sounds like a robust project. I would start with a detailed requirements gathering phase to understand your branding, user flow, and specific functionalities. Following that, I would create wireframes and prototypes for your approval before diving into development. Would you prefer uh, would you prefer I use a particular framework or technology stack? Uh, React is preferred, but we are open to suggestions if you think another framework would be more suitable. React is an excellent choice for this type of project, especially considering scalability and performance. Based on your requirements, I believe React combined with Redux for state management and possibly Next.js for server-side rendering could be highly effective. Uh, Sounds good. Regarding the timeline, what do you estimate for completion? Completion, and what is your availability? Availability. Based on the scope described, I estimate approximately 8 to 10 weeks for full development, including testing and revisions.
I am currently available to start within 2 weeks. Does that timeline align with your expectations? Yes, that works. But I would like to discuss the budget. Our initial budget was around 12 ইউরো। ম্যাম ওইটাকে কি বলে, ওই যে 12 এর আগে যেটা? Pound, but you can use USD, up to you. আমি কি পাউন্ড বলবো? বলতে পারেন। ওকে। Our initial budget was around 12,000 pound. Would you be feasible for the scope you have described? Thank you for sharing your budget. Given the complexity and the timeline, I estimate the project would be closer to 15,000 to 16,000 euro to ensure high quality and thorough testing. However, I am open to discussing options to adjust certain features or phases to better fit your budget. Would you like me to prepare a detailed quote? Yes, please. Could you also provide a breakdown of the deliverables and payment milestones? Certainly, I will prepare a detailed proposal including project phases, deliverables, and the payment schedule. Typically, I suggest an initial 20% deposit to commence work, followed by milestone payments at the completion of wireframes, initial front-end version, and final delivery. That's that sounds reasonable. I look forward to receiving your detailed proposal. Before we processed before before we proceed before we proceed, could you clarify how you handle revisions or changes after completion? Absolutely. I include a 2 week post-launch support period where I handle minor revisions and bug fixes at no additional cost. Any significant changes beyond that would be discussed separately and billed accordingly. I aim to ensure the website meets your expectations before project closure. Great, that clarifies everything. Please send over the proposal and I will review it with my team. Thank you for your professionalism. Thank you for your time and consideration. I will prepare the proposal and send it over by the end of the day. I look forward to potentially collaborating on this project. Likewise, have a great day. ওকে, সো এটা হচ্ছে একটা ডেমো কনভারসেশন ছিল। এই কনভারসেশন আপনারা দেখবেন যে ফার্স্টে একটা ইন্ট্রোডাকশন, দেন রিকোয়ারমেন্টস, এরপরে হচ্ছে রিকোয়ারমেন্টের সাথে সাজেশন, তারপর একটা নেগোসিয়েশন ছিল বাজেট অ্যান্ড টাইমলাইনের। তো এভাবে হচ্ছে কি আপনারা যখন ক্লায়েন্টের সাথে নেগোসিয়েশন করবেন, বাজেট বা টাইমলাইন যেটাই হোক না কেন, এভাবে হচ্ছে প্রফেশনালি অ্যাপ্রোচ করতে হয়।
অ্যান্ড রিগার্ডিং মাইলস্টোন, এটা ডিপেন্ড করে আপনার কাজের উপরে, আপনার কাজটা কত লেন্দি সেটার উপর। আর ডিপোজিট, একটা আপফ্রন্ট পেমেন্ট বলে একটা ব্যাপার আছে। আপফ্রন্ট পেমেন্ট হচ্ছে কোনো কাজ শুরু করার আগে একটা পার্সেন্টেজ আমাকে হচ্ছে আপফ্রন্ট পেমেন্ট বলা হয়ে থাকে। অনেকে হচ্ছে ফেজ বাই ফেজ পেমেন্ট নেয়, যেমন ফর মাইলস্টোন 1 20%, মাইলস্টোন 2 20%, এভাবে করে ভাগ করে নেয়, কখনো 4টা কখনো 5টা এভাবে। সো ইটস আপ টু ইউ কিভাবে করবেন। তো এটা একটা ডেমো ছিল, এখন আমরা আরেকটা ডেমো হচ্ছে পড়বো। কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে, কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয়েছে? আমার প্রবলেম হয়নি। ওকে, let's go to another one. হুম, এটা পড়বেন হচ্ছে আহ কামাল পারভেজ অ্যান্ড ফাতিমা বিনতে আজিজ। কামাল পারভেজ, আপনি হচ্ছে ক্লায়েন্ট, এখানে ক্লায়েন্টের নেম হচ্ছে জর্ডান, অ্যান্ড অ্যালেক্স হচ্ছে কি আপনার ফ্রিল্যান্সার। আপনারা চাইলে আপনাদের নিজেদের নামও ব্যবহার করতে পারেন, ঠিক আছে? ফাতেমা বিনতে আজিজ, আপনি হচ্ছে গিয়ে ফ্রিল্যান্সার, আর ক্লায়েন্ট হচ্ছে গিয়ে কামাল পারভেজ। আপনারা রেডি? ফাতেমা বিনতে আজিজ, নো রেসপন্স। Yes, ma'am. Hello. Okay, good. So you guys will start. Assalamualaikum. Kamal Parvez. Good morning. না, ক্লায়েন্ট হচ্ছে কি আপনার কামাল পারভেজ। সো এই পার্টটা হচ্ছে কি কামাল পারভেজ, আর আপনার পার্ট হচ্ছে এখান থেকে। Good morning, Kamal Parvez. It's pleasure to meet you. I am excited to hear more about your project. ওকে, আই থিঙ্ক কামাল পারভেজ রেসপন্স করছেন না। ওকে, কামরুজ্জামান সিয়াম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওকে, আপনি হচ্ছে এখান থেকে স্টার্ট করবেন, জর্ডানের যে পার্টটা সেটা আপনি, ঠিক আছে? আপনি হচ্ছে ক্লায়েন্ট, আর ফাতেমা বিনতে আজিজ হচ্ছে গিয়ে আপনার ফ্রিল্যান্সার। ওকে, প্লিজ স্টার্ট ফ্রম দ্য বিগিনিং। Good morning, Fatima bint Aziz. Thanks for meeting with me today. ম্যাম আমার নেট চলে গেছে। ওয়ান সেকেন্ড, এখানে জুম থেকে কোনো একটা সমস্যা করছে, একটু ওয়েট করতে হবে প্লিজ। বুঝলাম না কি হলো। আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন এবং আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনারা ক্লিয়ারলি?
ম্যাম Yes, শুনতে ma'am. জি পাচ্ছেন? ম্যাম। হ্যাঁ ওকে জি ম্যাম। ওকে তাহলে হচ্ছে একবার স্টার্ট করেন, কোন একটা প্রবলেম হয়েছিল জুমে। ওকে Do you hear me, Fatima bint Aziz? no, it's ইয়েস Kamrujaman Siam's turn. Kamal Parvis, you have to wait. Okay, thanks, ma'am. Good morning, Fatima bint Aziz. Thanks for meeting with me today. I don't understand. ফাতেমা বিনতে আজিজ, আপনি কি আছেন? আপনাকে রেসপন্স করতে ইয়েস হবে। ইয়েস ম্যাম। Yes, please do respond. Kamrujjaman, good morning. It's pleasure to meet you. I am excited to hear more about your project. Great. So our company has been running this mobile app for about 3 years now, and we feel it's time for a redesign. We are looking to enhance user engagement and give it a more modern look. I understand. Could you tell me a bit more about your target users and what specific issues you are facing with the current design? Sure, our primary users are young professionals aged between 25 and 35. The main issue is the app feels outdated, and we have noticed a drop in user engagement. We think a fresh design would really make a difference. That makes sense. In terms of design aesthetics, are you looking for something bold and vibrant, or more on the minimalist side? I would say more minimalist, but we are open to suggestions. Our brand identity is very important to us. Absolutely. Maintaining brand consistency is key. Regarding the timeline, do you have a specific deadline for this project? Ideally, we would like to launch the redesigned app in about 4 months. Is that feasible? It's a timeline, but I think it's uh, doable. I can draft a project plan with key milestones and get it to you by next week. That sounds good. And what about your rates? Based on the scope we have discussed, I estimate the project will cost around X pound. This includes design, user testing, and revisions. That's within our budget. I appreciate your transparency. No problem. I believe in clear communication, especially when it comes to project expectations and costs. Agreed. I have to say, I am not too familiar with design term, termi, terminology.
মিস এটা কি হবে? ডিজাইন টার্মিনোলজি মানে হচ্ছে ডিজাইনের যে টার্মগুলো থাকে সে ব্যাপারগুলো, যে শব্দগুলো থাকে ওটাকে টার্মিনোলজি বলে। যেমন মেডিকেল টার্মিনোলজি, লিগ্যাল টার্মিনোলজি, এরকম। Okay. With the design terminology, could you explain things in a way that's easy for me to understand? Of course, I will make sure to keep the technical jargon to a minimum and explain everything in simple terms. Okay. Thank you, Fatima Bint Aziz. That's very helpful. I think we have covered everything for now. Let's schedule a follow-up meeting after I receive your project plan. Sounds like a plan. I will send over the details and we can discuss further. Thank you for considering me for this project. Kamruzzaman sir. Thank you, Fatima Bint Aziz. Looking forward to your proposal. Have a great day. You too, Jordan. Bye. All right. Jordan, Kamruzzaman. Yeah, I understand. It's fine. Let's do another one. Any questions so far? Ah, Okay, study. Let's do web development. Okay. উম, আমরা কি এটা না এটা আমরা করিনি। ওকে, নেক্সট পার্টিসিপেন্টস উইল বি কামাল পারভেজ। আপনি আছেন এখন? কামাল পারভেজ? ওকে, নো। হুমায়রা, হুমায়রা। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ আছি ম্যাম। Walaikum assalam. Okay, there's no one else raised hand, so you have to practice with me. So you will be freelancer, I will be client, okay? Okay, someone raised hand already. Uh, Sanjid Afroz. Sanjid Afroz, আপনি হচ্ছে গিয়ে ক্লায়েন্ট অ্যান্ড হুমায়রা আপনি ফ্রিল্যান্সার। এখানে ক্লায়েন্ট হচ্ছে এই যে জর্ডানের জায়গাটায় হচ্ছে ক্লায়েন্ট আর অ্যালেক্স হচ্ছে ফ্রিল্যান্সার। আপনারা আপনাদের নাম ব্যবহার করতে পারেন, হুমায়রা এবং সঞ্জিত আফরোজ। আফরোজ, সরি, সঞ্জিত আফরোজ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওকে, আপনারা স্টার্ট করতে পারেন। Hi, Humaira. Thank you for taking the time to meet with me. Okay. Hi Sanjida, it's my pleasure. I am excited to hear more about your project. Great. So I run a small online clothing store. Our current website is outdated and I want a fresh modern look with better e-commerce financial functionality. That sounds like a fantastic project. Do you have any specific design or features in mind? I want a clean and user-friendly design. Maybe some things minimalistic, also an improved shopping cart and checkout process. Absolutely. A minimalistic design can be very effective.
and streamlining the checkout process will definitely enhance customer experience. I have worked on similar projects before and I can share some examples with you. That would be great. Also, how do you handle the project timeline and budget? Typically, I start with a detailed project brief to understand all your requirements. Based on that, I can provide a project timeline and a code. For the budget, do you have a range in mind? I was thinking around 2000 euro. Is that feasible? Considering the features you need, I would estimate the project closer to $2,500. This includes custom design, development, and testing to ensure everything runs smoothly. পরেরটুকু আমি দেখতে পাচ্ছি না। কোথায় আছেন? That's a bit over my budget. ওকে, Is there any way we can adjust the scope to fit the budget? Certainly, we can start with a basic redesign and essential e-commerce features. Additional functionalities can be added later as phase 2 of the project. This approach can bring us closer to your project. That sounds like a plan. How do we process? I will draft Pros- a project proposal. Okay. I will draft a project proposal outlining the scope, timeline, and cost. Once you review and approve it, we will sign a contract and get started. Sounds good. What about ongoing support after the project is done? I offer a 1-month post-launch support for any issues or minor tweaks. Beyond that, ma'am, next. Beyond that, we can discuss a maintenance plan. Perfect. I'm looking forward to seeing the proposal. Great, you will have it by tomorrow. Do you have any other questions? No, at all. No, at the moment. Thank you. Thank you. Name Hmm. কি ছিলেন? হুমায়রা। Humaira. No, at the moment. Thank you, Humaira, for your time and details explanation. You are welcome, Shanjida. I am excited to work on your project. Talk to you soon. Okay. Any questions? Do you find it difficult? Do you think এখানে কোনো কমপ্লিকেটেড ভোকাবুলারি বা কোনো কিছু ব্যবহার করা হয়েছে আপনাদের কাছে কি মনে হচ্ছে এরকম? এখন পর্যন্ত আমরা 3টা প্র্যাকটিস করলাম। ম্যাম মিনিমালিজম মানে কি? মিনিমালিজম মানে হচ্ছে গিয়ে সিম্পল। এটা সাধারণত ডিজাইনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, যে মিনিমালিস্টিক ডিজাইন মানে হচ্ছে সিম্পল ডিজাইন যেখানে আপনার অনেক ফিচার কম, একটা পেজে ধরেন জাস্ট 5টা ফিচার এরকম। মিনিমালিস্টিক ডিজাইন মানে সিম্পল ডিজাইন, এটাকে টেকনোলজিক্যাল টার্ম হচ্ছে মিনিমালিস্টিক বলে। সো বেসিক্যালি এই যে কনভারসেশন গুলো আপনারা করলেন এতক্ষণ, প্র্যাকটিস করলেন, এটাই হচ্ছে গিয়ে মানে এভাবেই হচ্ছে আপনাদের যখন আপনারা ইন্টারভিউ ফেস করবেন, এভাবেই হচ্ছে গিয়ে কথা হবে আপনাদের প্রিটি মাচ। গতকালকে যে গতকালকে যেগুলো পড়িয়েছিলাম ওগুলা প্লাস আজকে যেগুলো হচ্ছে দেখালাম, এগুলো অলরেডি আপলোড করা আছে আপনাদের গুগল ক্লাসরুমে।
তো আপনারা চাইলে ক্লাসের মধ্যে আমি চাই হচ্ছে আপনারা এভাবে প্র্যাকটিস করেন, কিন্তু যেহেতু আপনাদের ব্যাচ খুব একটা অ্যাক্টিভ না প্র্যাকটিসে, তো এর জন্য হচ্ছে আমি কেস স্টাডি দিয়ে প্র্যাকটিস করাচ্ছি। আদারওয়াইজ অন্যান্য ব্যাচে হচ্ছে লাইভ প্র্যাকটিস হয়, ওনারা আগে থেকে কেস স্টাডি পড়ে নেয়, তারপর নিজেরা নিজেদের মতো করে বায়ার সেলার ডেমো কনভারসেশন করে। বাট এই ব্যাচে যেহেতু তেমন রেসপন্স নেই বা অ্যাক্টিভিটি খুবই কম, তো এই কারণে হচ্ছে আপনাদেরকে এভাবে প্র্যাকটিস করানো হচ্ছে। ওকে, অ্যান্ড আপনারা প্র্যাকটিস এটা করতেও খুব একটা ইন্টারেস্টেড না, কারণ হ্যান্ড রেস অনেকবার বলার পর দেখা যায় যে একজন দুজন করে করছেন, তো এভাবে আসলে হয় না, পুশ করা যায় না এভাবে। আম, যাই হোক, আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন আছে? ওকে, হ্যাঁ, কে এম শহীদুল আরাফাত, কোনো কোশ্চেন আছে আপনার? ম্যাম, ইয়েস। যেহেতু হচ্ছে একটা সাজেশন ছিল, যদি আপনি আসলে সাজেশনটা মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে করেন, হুম সেটা হচ্ছে হুম যে আমাদের তো আসলে মনে হয় এখানে 3-4টা ব্যাচ একসাথে ইংলিশ ক্লাস হচ্ছে হুম মোস্ট হুম প্রবাবলি। হুম 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 তো আমরা এটা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদেরও তো আসলে স্কিল ডেভেলপমেন্টের ক্লাসও তো চলতেছে একসাথে। হুম হুম তো হুম যেটা হচ্ছে যে আমাদের সপ্তাহে এখন ব্র্যান্ডিং এর ক্লাসও আসছে, আমরা হুম 3 to 5-এর। তো হুম হুম আমাদের এখন সপ্তাহে 5টা ক্লাস হয়ে যাচ্ছে। হুম তো এখন আমার কাছে যেটা মনে হয়, যদি মানে আমাদের ম্যানেজমেন্টকে বলা যায় যে আসলে আমাদের তো পরেও তার অনেক ব্যাচ আছে। মাঝখানে হচ্ছে গত আহ, এই শুক্রবারে হচ্ছে মিনাজ ভাইয়ের ক্লাস করতেছিলাম ব্র্যান্ডিং এর, তো তখন কিছু ব্যাচ বলতেছিল তাদের এখন ইংলিশ ক্লাস শুরুই হয় নাই। হুম আবার আমরা ওখানে ছিলাম, আমাদের ব্যাচ শুরু হয়ে গেছে বা আগেরও হুম যাদের ব্যাচ শুরু হয়ে গেছে। তো হুম আমাদেরকে হুম। আসলে যদি পার্টিসিপেন্ট এরকম না থাকে, তাহলে তো আসলে ক্লাস করেও মানে খুব একটা ওই যে যেটা বলে যে মজা পাওয়া যাচ্ছে না, এটা একটা আপনারা, ইস্যু ছিল। এটা কিন্তু রানিং আমার 10টা ব্যাচ চলতেছে, আপনারা কি এটা জানেন? আপনারা 10টা না। ব্যাচ হচ্ছে এটা ক্লাস করেন। তো যে ব্যাচগুলো এখনো দেয় নাই, তারা হচ্ছে কিছুদিন পর স্টার্ট করবে, আপনাদের ব্যাচ শেষ হওয়ার স্টার্ট পর। করবে। ওকে, তো 10টা ব্যাচে আপনি বুঝতে হয়তো পারছেন যে আমার কতগুলো স্টুডেন্ট, আপনাদের ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজ করা এই জিনিসগুলো আমার কাজ আমার দিক থেকে করতে হয়। আপনারা পার্টিসিপেট করেন না করেন, ইটস আপ টু ইউ। আমার কাজ হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল ক্রিয়েট করা, আপনাদেরকে দেওয়া। তো 10টা ব্যাচে আমি অ্যাজিউম করে নিচ্ছি আমার এক মিনিমাম হাজার স্টুডেন্ট আছে। না, আমি এত ইয়া করবো না, কারণ মানে কিন্তু এখানে পার্টিসিপেন্ট হচ্ছে 14, তার মধ্যে আপনারা কথা বলছেন 5 জন। সো এভাবে করলে আসলে একটা ক্লাসের ফ্লো নষ্ট হয়। আমি লাস্ট উইকও ম্যানেজমেন্টের সাথে আপনাদের ব্যাপারে কথা বলেছি, আপনাদের ব্যাচের ব্যাপারে, যে আপনারা যথেষ্ট ইনঅ্যাক্টিভ। সো আমাদের ইংলিশ ক্লাসটা হচ্ছে থিওরি প্লাস প্র্যাকটিস ক্লাস হয়, সব সময় এভাবেই হয়ে আসছে। সব সময় স্কিল ডেভেলপমেন্টের পাশাপাশি আপনারা প্রথম ব্যাচটা, আপনারা হচ্ছে আবার 9th ব্যাচ, তো এর আগেও হচ্ছে 8টা ব্যাচ এভাবেই ক্লাস করেছে, তাদের ব্র্যান্ডিং ক্লাস ছিল, 5টা ক্লাস ছিল, কিন্তু ইংলিশ ক্লাস এভাবেই হয়েছে। অ্যান্ড ইংলিশ ক্লাসটা আপনাদের বাকি কোর্সগুলোর থেকে ইজিয়ার অ্যান্ড লেস স্ট্রেসফুল, কারণ আমি আপনাদেরকে কোনো রকমের কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দেই না, কোনো এক্সাম থাকে না, কোনো সাবমিশন থাকে না। আপনাদের জাস্ট এখানে এসে 10 মিনিট কথা বলতে হবে ইংলিশে। কিন্তু এটাও যদি করতে না পারেন, এটা দ্যাট মিনস আপনাদের সাইড থেকে হচ্ছে গিয়ে ইউ গাইজ আর নট ইন্টারেস্টেড। তো এটা ছাড়া মানে এটা ম্যাম, মানে এই সরি সরি ম্যাম, যেটা হচ্ছে যে আসলে মানে আমরা করতে হুম পারতেছি না বা চাচ্ছি না এটা না ম্যাম। আমরা যারা আসতেছি, ধরেন যে প্রত্যেকদিন 10 জন 12 জন যারা আসতেছি, হুম আমাদের জন্য হুম যেটা হচ্ছে কি যে আমরা তো 5টা ক্লাসই করতেছি, আমাদের সমস্যা মানে ওইটা আমরা বলতেছি না যে আমাদের সমস্যা হচ্ছে 5টা ক্লাস করতে। বাট যখন হুম দেখা যাচ্ছে স্টুডেন্ট এত কম, হুম এবং আপনি হুম যখন বারবার বলতেছেন যে হ্যান্ড রেজ করেন বা কেউ আসেন, এবং হুম দেখা হুম যাচ্ছে যে তখন অ্যাক্টিভ থাকতেছে না, সবাই থাকতে পারতেছে না হয়তো অনেকেই। যারা এখন এই অ্যাক্টিভ থাকতে আসলে পারতেছে আমাদের না, পরের ব্যাচের সাথে সেটা না, ম্যানেজ করা এটা যায় কিনা। আপনার যারা আপনারা প্র্যাকটিস করছেন, এটা আই ডোন্ট থিঙ্ক আপনাদের ইম্প্যাক্ট করছে কোনো। যারা প্র্যাকটিস করছে না তারা করছে না, ইটস আপ টু দেম। যারা করছেন তারা করছেন। তো আমার যেটা হয়েছে, এটা কোন ক্লাস টাইম হচ্ছে আগে ধরেন 2 ঘন্টা হতো, সেখানে 1.5 ঘন্টা হুম হচ্ছে বা আধা ঘন্টা বা 40 মিনিট হচ্ছে, এটাই। বাট হুম আমার কোর্স যেভাবে নেওয়ার কথা, কোর্স মডিউল যেভাবে নেওয়ার কথা, এক্স্যাক্টলি সেভাবেই হবে, whether you আচ্ছা। participate, whether you join, কারণ
এটা ইটস কমপ্লিটলি আপ টু ইউ গাইস, বুঝতে পারছি ম্যাম, উইল ঠিক ইউ আছে ম্যাম, পার্টিসিপেট অর নট। ওকে, ঠিক আছে ম্যাম, হ্যাঁ, সমস্যা নেই, ঠিক আমি আছে। যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমি পুশ করতে পারবো না, এটা ভালো লাগে না, প্লিজ হ্যান্ড রেজ করেন, এগুলো এতবার বলা যায় না। এটা তো প্র্যাকটিস আসলে করতে ম্যাম ইচ্ছা ঠিকও না। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, আপনাদের প্র্যাকটিস করতে ইচ্ছা না করলে করবেন না, ইটস আপ টু ইউ। বাট আমার যখন লেকচার সেশন থাকে, আমি আমার লেকচার সেশন শেষ করি। আমার এখনো যে কেস স্টাডি গুলো আপনারা প্র্যাকটিস করলেন, আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা, আপনারা বললেন নেই, দ্যাট মিনস ইউ গাইস আন্ডারস্টুড এভরিথিং। তো আমার সাইড থেকে আমার যতটুকু করার আমি 100% করছি, কারণ বাকিটা আপনাদের উপর, আপনারা কতটুকু টেক ইন করবেন, কতটুকু আউটপুট আপনি, ইটস কমপ্লিটলি আপ টু ইউ গাইস। ওকে, শিওর ম্যাম, শিওর। হ্যাঁ, বাট এটা চিন্তা করবেন না যে অন্যদের কারণে, অন্যদের ল্যাক অফ পার্টিসিপেশনের কারণে আপনার আহ, আমার পড়ানোতে আপনার কোনো রকমের কোনো ইম্প্যাক্ট পড়বে না। আপনাদের না সেটা তো হচ্ছে না ম্যাম। হ্যাঁ, এবার সেটা আমাদের হবেও না। ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে যে না, আমরা 4-5 জন এরকম 10 জন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি, তো আমাদের কাছেই খারাপ লাগতেছে আপনার জন্য, যে আসলে আপনি ট্রাই করতেছেন কিন্তু আহ, এখানে আমাদের আহ, এখন স্টুডেন্ট থাকার কথা অনেক, কিন্তু নাই। সেটা সেটাই বললাম আর কি ম্যাম। উম, এখন আসলে কিছু করার নেই, ম্যানেজমেন্ট থেকেও বললো যে এই কারেন্ট ব্যাচে কিছু, যাই হোক এগুলা নিয়ে আমি আসলে ডিসকাস করার কিছু নেই, ম্যানেজমেন্টকে আমার ইনফর্ম করে দিয়েছি, কারণ এরকম হয় না, ইট ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম যে আমি এরকম দেখছি ব্যাচের অবস্থা। তো এনিওয়েজ, ইট হ্যাপেন্স। আচ্ছা, যাই হোক, ঠিক এটা আছে ম্যাম, নিয়ে থ্যাংক ওকে, ইউ ম্যাম। ইউর ওয়েলকাম। আপনারা এখন বিজনেস Okay. কমিউনিকেশন শিখছেন। এখন হচ্ছে আপনাদের যে কাজ, আপনাদের কাজ হচ্ছে বেশি করে প্র্যাকটিস করা, বিজনেস যে ওয়ার্ড গুলো আছে সেগুলো শেখা, কেস স্টাডি গুলো দেখা, ওখানে কনভারসেশন ফ্লো কিভাবে করতে হয় এগুলো হচ্ছে মানে এগুলো প্র্যাকটিস করা। ওখান থেকে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে হচ্ছে জিজ্ঞেস করতে পারেন, আমি আপনাদেরকে হেল্প করতে পারি। আর রিগার্ডিং লেকচার সেশন, আমি হচ্ছে আপনাদের লেকচার সেশনের মধ্যে একটা শিখাবো কিভাবে আপনারা প্রফেশনালি নো বলবেন যখন আপনারা একটা কাজ নিতে চাবেন না, বা আপনার সাথে ক্লায়েন্টের মানে স্কোপ অ্যান্ড এভরিথিং যখন আপনাদের অ্যালাইনড হবে না, তখন কিভাবে নো বলবেন প্রফেশনালি সেটা শেখানো। অ্যান্ড দেন হচ্ছে ক্লায়েন্টের সাথে যদি আপনার ডিসঅ্যাগ্রিমেন্ট হয় সেটা কিভাবে হ্যান্ডেল করবেন। অ্যান্ড লাস্টলি আই গেস, আই থিঙ্ক এগুলোই বাকি। আর নেগোসিয়েশন, বিভিন্নভাবে কিভাবে নেগোসিয়েশন করতে পারেন সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনাদেরকে আমি দেখাবো। বাট ওগুলো খুবই ইজি, মানে আপনার জাস্ট টেমপ্লেটের মতো, বাট আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে। মেইন কথা হচ্ছে এটা, আমি এখানে রিডিং আপনারা যেমন পড়ছেন ওইটাতে শুধুমাত্র রিলাই করবেন না, ট্রাই করবেন প্র্যাকটিস করার। ওকে, আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? ম্যাম, এমন কিছু কি আছে যে হচ্ছে আমরা পড়তেছি, পড়ার সাথে সাথে আমাদের মানে কোথায় কোথায় উচ্চারণটা আমরা ভুল করতেছি, মানে হুম, সেটা ধরায় দেওয়ার কোনো কিছু কি আছে? চ্যাট জিপিটি, আপনি চ্যাট জিপিটি ওপেন করার পরে এখান থেকে এটা করা যায় কিনা, ডেস্কটপ থেকে, wait, এক সেকেন্ড। চ্যাট জিপিটিতে যাওয়ার পর, চ্যাট জিপিটি is not available. ওকে, প্রবলেমটা হচ্ছে দাঁড়ান, যখন চ্যাট জিপিটিতে যাবেন, চ্যাট জিপিটিতে যাওয়ার পরে একটা অপশন থাকে আপনার মাইক্রোফোনের, আর একটা অপশন থাকে হচ্ছে, আমি স্ক্রিনটা আসলে ডেস্কটপের আর মোবাইলের এসে ডিফারেন্ট, লেট মি শেয়ার এনিওয়ে। ওকে, আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা? তো আপনারা অ্যাপটা ডাউনলোড করার পরে বা কিনেও ফেলতে পারেন, চ্যাট জিপিটি এখন অনেক চিপ হয়ে গেছে, আর চ্যাট জিপিটি 5 তো একদম ওপেন। এখানে যে অপশনটা আছে, এই অপশনটাতে হচ্ছে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আপনারা হচ্ছে গিয়ে ওখানে একটা টকিং অপশন থাকে, যেখানে আপনারা বলতে পারবেন বা আচ্ছা, আমার নতুন link এ দেখি। তো চ্যাট জিপিটি ঢোকার পর আপনি যেটা করবেন, আপনি বলবেন যে অ্যাক্ট অ্যাজ মাই ইংলিশ স্পিকিং টিচার অ্যান্ড হেল্প মি টু
identify the mistakes, identify the grammar mistakes, correct it, and provide an improved version with pronunciation. এভাবে হচ্ছে গিয়ে আপনাদেরকে ইসে দিতে হবে, কি বলে, প্রম্পট দিতে হবে। তাহলে হচ্ছে আপনার ওরা অ্যাপে এটা করতে পারবেন। অ্যাপে হচ্ছে খুব ইজিলি করা যায়। অ্যাপে হচ্ছে ওই বাটনটা ক্লিক করলে ওরা কথা বলার একটা অপশন দেয়। লগ ইন করলাম আমি, দেখি এটাতে কি হয়। ওকে, এই যে এখানে যখন ক্লিক করবেন, আসলে আমার জুমের এখানে মাইক অন করা, আমি জানি না এখানে কত কি হবে, বাট এটা এভাবে হচ্ছে না অ্যাকচুয়ালি। এই যে এখানে চাপ দিলে হচ্ছে আপনার লেআউটটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। যেহেতু আমি এখন জুমে কথা বলছি আপনাদের সাথে, তাই ও এটা ডিকটেট করছে না। তো এখানে হচ্ছে গিয়ে আপনারা এই যে লেআউট চেঞ্জ, আমি যেটা বলছি, চ্যাট জিপিটিতে যে আপনারা এই বাটনটাতে ক্লিক করবেন, এই বাটন একটু আগে যেটা ছিল সেখানে ক্লিক করে লিখবেন যে অ্যাক্ট লাইক মাই স্পোকেন ইংলিশ মেন্টর, help me solution to identify errors, identify all the errors, all the errors। তাহলে হচ্ছে ওরা গ্রামার মিস্টেকটা হচ্ছে ধরে। ওকে, লেটস সি এবার কি সমস্যা। উইথ আপনারা আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? জি ম্যাম। জি ম্যাম। ম্যাম একটু সবাই যার যার মতো চ্যাট জিপিটিতে একটু লগ ইন করেন তো। আমি বুঝলাম না, এটা ফ্রি, চ্যাট জিপিটি 5 হচ্ছে ফ্রি। আমি আজকে সকালবেলাও ট্রাই করেছি। ম্যাম, একটু দেখেন তো ফোন এখানে, থেকে নাকি ল্যাপটপ থেকে? ফোন, ল্যাপটপ, এনিথিং, একই জিনিস। এখানে এটা এখন আমাকে প্রাইসিং কেন দেখাচ্ছে, কারণ আমি জানি চ্যাট জিপিটি 5 হচ্ছে ফ্রি, জিপিটি 5। আচ্ছা, আমি আবার হচ্ছে দিচ্ছি আমার ইয়াটা, মাই ইংলিশ। ফোন থেকে স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাতে পারলে সবচেয়ে ভালো হতো আসলে। ফোনে এখানে আমি জানি না কি হবে। ইংলিশ মেন্টর আইডেন্টিফাই all the errors will help me to That is not. see. Let's see what happens. What the hell? না, এখানে হচ্ছে না। ম্যাম আপনার এটা হয়তো বা প্রিমিয়াম ভার্সন, এটা হবে না উম, ম্যাম এরকম। আমার এখানে তো কাজ করতেছে ম্যাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আমরা কাজ যেটা আম- ব্যবহার করতেছি ওয়েট ওয়েট এটা ওয়েট হচ্ছে ফ্রি ভার্সন। ফ্রি ভার্সনও কাজ করে এটা টেক্স। এখন আই ডোন্ট নো এখন কি সমস্যা হচ্ছে, বাট আমি আজকে সকালবেলা হচ্ছে ট্রাই করছিলাম যে আহ, বিভিন্ন ধরনের অ্যাকসেন্ট হচ্ছে গিয়ে ফ্যামিলিয়ারাইজ করার জন্য কি ধরনের প্রম্পট দেওয়া যায় ওইটা হচ্ছে ট্রাই আউট করছিলাম, বাট সেটা ছিল আমার মোবাইলে। তো মোবাইলের লেআউটটা তো আমি দেখাতে পারছি না। মোবাইলে যেটা হয় সেটা হলো যখন আমি ক্লিক মোবাইলে করি, আমি মোবাইলে কথা বলার অপশন আছে। হ্যাঁ, মোবাইলে হচ্ছে গিয়ে আমার ওই যে একটা দেখালাম না একটা বাটন, ওইটা ক্লিক হ্যাঁ করার হ্যাঁ পরে, আছে ওটা, হ্যাঁ ওইটা ক্লিক কথা করার বলা পর, যায়। হ্যাঁ দেখেন কথা বলা যায়। আমি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কিনা দেখেন। হ্যালো, Hey there, I can hear you loud and clear. How's it going? ওরা রেসপন্ড করে। অ্যান্ড এভাবে হচ্ছে কি আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন। ওকে,
অ্যান্ড এটা ফ্রি আনলিমিটেড। কিন্তু এটা ডেস্কটপে এখানে আমার আসছে না, বলতেছে লগ ইন করতে, বাট আমার এখানে কিন্তু কোনো লগ ইন করা নেই। তো ম্যাম আহ, আপনি অন্য একটা জিমেইল দিয়ে ট্রাই করে দেখতে পারেন। আহ, আমার মনে হয় না এটা ডেস্কটপে এখনো অ্যাভেলেবেল, কারণ আগেও আমার স্টুডেন্টদেরকে যখন চ্যাট জিপিটিতে আমি প্র্যাকটিস করাতাম, ওরা বলতো যে এটা ডেস্কটপে হচ্ছে কি আপনার রেকর্ড, কি বলে, অডিও ইনপুটটা নিতে চায় না। কিন্তু আপনারা এভাবে ট্রাই করে দেখতে পারেন। আর যদি প্রম্পটস এর দরকার হয়, আমি আপনাদেরকে প্রম্পটস দিব, অসুবিধা নেই। কিন্তু এভাবে হচ্ছে কথা বলা প্র্যাকটিস করতে পারেন। আপনি যখন কথা বলবেন, আপনি এটাও বলতে পারেন যে ট্রাই টু আস্ক মি ফিউ কোয়েশ্চেন্স, অ্যান্ড সে আপনাকে কোয়েশ্চেন করবে, দেন আপনি অ্যান্সার করবেন। এরপর আপনি এটাও বলতে পারেন যে আই ওয়ান্ট টু ইমপ্রুভ, আই ওয়ান্ট টু লার্ন অ্যাবাউট ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট। তখন দেখবেন ওরা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে হচ্ছে আপনাকে রেসপন্ড করছে। তারপর হচ্ছে আপনি ইউএস অ্যাকসেন্ট বলতে পারেন। তো এভাবে হচ্ছে আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন। আমি নিজেই আজকে সকালবেলা হচ্ছে করেছি, এই আইডিটি যেটা দিয়ে এখন হচ্ছে ডেস্কটপে ঢুকলাম এটা দিয়ে, কিন্তু এটা আনফর্চুনেটলি ডেস্কটপে হচ্ছে না। কিন্তু মোবাইলে যারা যারা আছেন, আপনারা এখনই চাইলে ট্রাই করে দেখতে পারেন, এটা ফ্রি। ম্যাম আপনি কয়েকটা প্রম্পট লিখে দিয়েন আর কি, বা ম্যাটেরিয়াল অ্যাড করে দিয়েন আর কি। আমরা ওইগুলো স্টার্ট করার আগে বলে দিলে আশা করি হবে। আচ্ছা, করে দিব এখন। আচ্ছা, আমি ট্রাই করব মোবাইলের একটা স্ক্রিন ভিডিও নেওয়ার, কিন্তু এটা হচ্ছে কি আপনার, আমি ট্রাই করব। আমি আজকে সকালেও ট্রাই করেছি, কিন্তু রেকর্ড করতে গেলে একসাথে এতগুলো অডিও ইনপুট নিতে পারেন, কিছু ঝামেলা হয়। যেটাই হোক, কথা হচ্ছে যে আপনারা প্র্যাকটিস এভাবে করবেন। কোনো আমি স্পেশাল বর্তমানে চলতেছি। স্পেশাল প্রম্পটস বা এমন কোনো কিছু না, জাস্ট ট্রাই টু টক। আর আরেকটা কাজ করতে পারেন, আমার পার্টনার নামে হচ্ছে একটা অ্যাপ আছে, ওইটা নামাতে পারেন। আমার পার্টনার যে অ্যাপটা আছে ওখানে হচ্ছে গিয়ে, ওটা ফ্রি একটা অ্যাপ। ওখানে আপনি আননোন পিপলদের সাথে, আননোন মানুষজনের সাথে হচ্ছে কথা বলতে পারবেন। ওখানে হ্যাঁ, ওটা আমার পার্টনার, এটা ইয়াতে পাবেন আপনারা। এখনই সার্চ করলে প্লে স্টোর থেকে নামিয়ে ইউজ করে দেখতে পারেন। ওইটা হচ্ছে আপনার বিভিন্ন কান্ট্রির মানুষজনের সাথে আপনারা ইংলিশে কথা বলতে পারবেন। ওটা একটা ইংলিশ প্র্যাকটিসিং অ্যাপ, অ্যান্ড ওটা ফ্রি। আমার পার্টনার নাম। আর এটা করলে আই গেস আপনাদের হেজিটেশন একটু কম ফিল হবে। আহ আননোন মানুষজনের সাথে কথা বললে হেজিটেশন কম, মানে হেজিটেশন থেকে বের হয়ে আসতে পারবেন যাদের নার্ভাস লাগে। তো কথা বললে দেখতে পারেন, দেখবেন যে আপনাদের ইমপ্রুভমেন্ট আসবে, ফ্লুয়েন্সি আসবে, মেইন কথা হচ্ছে। ওখানেও সবাই প্র্যাকটিস করতেই আসে। সো আই থিঙ্ক ইট উইল বি হেল্পফুল ফর ইউ গাইস। ওকে, হ্যাঁ রিফাত, আপনি কিছু বলতে চাচ্ছেন? হ্যাঁ ম্যাম। জি বলুন। আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে মানে যখন স্পিকিং প্র্যাকটিস করবেন না, তখন মানে একটার পর একটা ওয়ার্ড গুলো সাজাইতে আমার প্রবলেম হয়। হুম হুম। সেটার জন্য হচ্ছে আপনি আমাদের সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের অনেকগুলো হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল পাবেন আপনার গুগল ক্লাসরুমে। ওইখান থেকে আগে রাইটিংটা প্র্যাকটিস করবেন। রাইটিংটা প্র্যাকটিস করার পরে যেটা পড়বেন, যেটা লিখবেন, সেটাই হচ্ছে পড়বেন। পড়ে পড়ে প্র্যাকটিস করবেন, তাহলে ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক আছে? এটাই মেইনলি আমার সমস্যা, তাছাড়া আমার হয় ম্যাম, আমি কথা বলতে পারি, হুম কিন্তু হুম। এই একটার পর একটা সাজাতে গেলে মানে প্রবলেমে পড়ে যাই। এটা হচ্ছে কি, এটা ল্যাক অফ প্র্যাকটিসের কারণে এরকম হয়। তো আপনারা যদি প্র্যাকটিস করেন, তাহলে অটোমেটিক্যালি আপনার হচ্ছে ওয়ার্ড চলে আসবে। ঠিক আছে? তো যেভাবে বললাম, চেষ্টা করেন এভাবে প্র্যাকটিস করার। স্পেশালি চ্যাট জিপিটির এই যে অপশনটা, এটা নিউলি লঞ্চ, এটা আগে ছিল না। ইভেন লাস্ট ব্যাচেও আমার এই অপশনটা আমি দেখাতে পারিনি, কিন্তু আজকে যখন ট্রাই করলাম আমার কাছে মনে হয়েছে এটা বেশ হেল্পফুল। প্লাস এটা ফ্রি, অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইট উইল হেল্প যদি আপনারা কন্টিনিউয়াসলি এটা প্র্যাকটিস করেন অ্যান্ড এটা কনসিস্টেন্সি মেনটেন করেন। আর আমার পার্টনার এটাও ব্যবহার করতে পারেন। ওকে, আমাদের আরো কয়টা যে ক্লাস চলবে ইংলিশ, বললো যে কয়টা? আই আই থিঙ্ক ম্যাক্স আর 3টা। তারপরে শুধু সাপোর্ট পাবো আর কিছু না? ডিপেন্ডস।